Muli bwanja Malawi, lero pa 25 January 2026 ife takubweresani kuti kalenti ya lero imene yayaka ndipo yatentha kwa basi kumene kuti Brian Banda wanda msisa komanso Bayana Chunga amene watu akamba makamakatu zimachita Mutharika kuti kodi kuyotsa muofesi makamaka ma department muofesi ya vice president zimenezi aganiza bwino kuti zokamba zambiri kodi mwamva za 57 billion imene chipani cha MCP chinasosola kuyitikita osakhala chibwana nkhani imene mwaiva kuti zambiri tikumene kuti ayi zafuta inu tikumemeni mukhale pomwepo mutapanga like mpange subscribe pamene Brian Banda akuyamba program ya Hot Current mazulo ano. Iyi ndi program ya Hot Current si program ya masewera ngochita po comment kuti advert yaikaicha njola kuika ya series za Black Friday data kalikali so 28 November yeah so you ajira ndimaona kuli ndani mwini kuli ajira you ajira we advert yolondola tikapita ku break andi tingwekira to be fair yeah tapeza yolondola usati za Black Friday za Black Friday adapita tipatsireni relevant advert ya Series Enterprise yes. In the spirit of fairness yes. Is all Nema kakutini batali. Wangoti siya pompo odi bakambirana ndi kusaka saka. Ada wotise pomwe pale. Otuka banyitika na mbele. Ngasitanzi zimusi. Mwezi sunate. Imeana sanja inali ya Black Friday. Chabwino. Nda baba kusuwa olwena nayo. Chabwino. Aya mai saka ali. Program imeneyi kuopsha kwa program inkotani. Kuopsha kwa program imene ndio limanena zona sokhazoka. So munthu amene amadala ndi chilungamo amaopa chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizina kuti maka chilungamo cho chikamapita kumphafu anthu amafuna kuti yayi titani so pano timabwera nkuzauzana zoona izi sizitithandiza zisiyene zona izi zopanda pache zona iza Malawi kudana nazo so andali sadazolowere kuti munthu azauza kuti izi mukagwa nazo tauna anzana akagwa nazo izi ndipo no I think chifukwa cha fufu mimba exactly kukwa fufu mimba nde chifukwa chokuti tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumaka gwabdi cha fufu mimba anthu amasakhulupirira kuti komatu anthu amakuzani ndi amatayambaso tayambaso kodi koda jati dayamba nawo tu under MCP inu tasinthani izi taziona ife mumakagwa nazo izi chafufu mimba pi so awaso tayambaso monga MCP anganene kuti chati panchani aya mfumu angoni wao chafufu mimba Wali mama simkwazi mukwazi we mama tswala sangazi kuti chafufu mimba ndejani MCP lero anganene kuti chida tigwatsa chafufu mimba njani I think ndinene zokhuza ndi program. In fact, Lero kuchali chiwina na ndibeza ndamanena kuti pali information ina yake ndapa sankwenda vipi. Ngoti sina yankhulani. Ndapa sankwenda vipi. Chifuka in your program ija don't underrate yourselves. Mmakhala mukuthandiza kukonza zikoli. So pali zinthu zina zokuti ife sitingathe kuyankhula kwina kulikosi koma anyamata ndionena kuti muziziziwa inchongo zoti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better Malawi and mawu amene wana ndikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati atumiki ofunira zabwino zikuliro poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of Malawi on issues that are critical. For not sima mukamba zinthu wamba timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be privileged to tipa platform imene number 1 television station Malawi media station yonena kuti is the oldest media house muno Malawi so ndi mwayi wapadera komanso program injamphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti program iyi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it cannot play any role, it has no impact on many anthu akuganizira pa zinthu zosiyana ine alipo amayena amakonda kuimba phone amakonda kunena kuti mukudziwa mmatisegula kumaso kwambiri mmatisegula kumaso. What she was really saying is
mmakhala mukuchita shape the narrative mmakhala kuti mukuwaunikira Malawi kuti palitu nkhani iyi koma kwanji matitsekula m'maso osati kumaso ya maso matitsekula m'maso so matitsekula maso matitsekula maso kuti kuona ndalakoso jani sona simuna lako ikati anakati mukweleza mutu jani ngazifuna kusokoneza sindisokoneza matitsekula m'maso tamvatu fati piti mutu ngokunzimba ndabatana ndi plastic yes, proceed. Give him a credit. This is right. It's right. Please proceed. So, muona kuti alipa Malawi ambiri amene amafuna kuti akatamvesese chinthu amafuna kuti amvesere program yape na one program incholinga chonera adziwo chiuchitika mdziko lino nchiyani. So, kwa ndale, don't underrate the power of this program. And in general, don't underrate the power of media. Funso lakuti nafunsaso kuti MCP akhoza kudabwa kuti chatiba yanchiyani ndikufunsa soyi ayi pamenepo nde kuti asankha kutero chifukwa chidabaya kuchidziwa onena oyankhula adalipo ife amene tilipo tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso mpaka namene akutida kumene kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tinawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndimene kupita ku DPP same advice tinkapereka ku MCP yes semu ndimafuna nditsindike pamene semu kuti ife maso athu kumakhala ku misonkho zona so MCP atha kutichepesa pano padagwa they are leaking their wounds azitolera koma inu amene muli mbwalo ndamene tikujama nanu inuyo chifukwa makhali ya misonkho yathu kumene koko so inu a DPP tizimvana zona tisakangane tizimvesesana tikati izizi zikulakwika anthu Malawi ambiri akuyankhula mukakula mtima mutazuzulidwa muzasweka ansana nasweka. Say that again. Tiziphunzira zitsanzo zimene zimakhala nazo moyo ndizoti tiziphunzirapo inu mukapunthwa wapo ndiziti apali mwala naona banda akupunthwa ndizembe chonchi koma inenso ndikamapita aswepo kumakaganiza kuti yanga ikathamosiyana ningoza mfumu zona so ino a DPP mukuziwa kale inu ndetisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutawumisa khosi amalada kubudula li get out ndipo muzitamwa mwayi kuti MCP idaphoponyesa zambiri MCP idali ni mwayi kadatha kukhalira chinthu chimene chachi koma nawonso kulowa mene mulowera nukulo inu njira ndi inu anthu amatulusa mukapanda kupanga zonse zimene akufuna anthu amatulusa hayi ndipo panopa ine ndi madaba kuti amafunsa kuti tidatuluka bwanji mnatuluka bwanji simmamwetsa samamwetsa pasani mpira chonchika timatika keke mumpira kupasani ka keke chonchi kuti mungopondera muchonchi atsogoleri so mwabweraso a DPP chifukwa choti anthu atatulusa a DPP atanyasidwa nanu kukhosi ankati tione zanyuwanizo ndeyi mbolaso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya DPP ulendo number 2 yes it's not DPP yes. It's APM exactly tanena mobwereza yes wina asakwere pa shuru kumati DPP anthu ankafuna Professor Arthur Peter Mutharika yes ndipo DPP ili mboma lero chifukwa cha APM exactly mkulakwa kuyankhula motero pa television no I think it's a fair statement of course enanena kuti yayi munthu uyo samaenda payekha amafuna infrastructure ya chipani koma tinene kwambiri kuti brand ya Mutharika ndi imene wasuntha anthu ambiri towards kuwavotera DPP wakuti mpakana alowese mboma chifukwa kwambiri anthu amakamba nkhani ya proven leadership amakamba nkhani ya experience imene Mutharika adaonesa nthawi yawo nthawi imeneyo chifukwa kwambiri anthu amachita compare ndi Chakwera anthu amene kuma wakhala decision making kuwavuta iza kuti sizikuyenda atikuyesa maupangiro osiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina atatiwo atha kutimvera and what in the second term you have nothing to lose yeah his final term you have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereraso munthu ayi chipakumbukira linepo nthawi yake imene atadiwa ankafuna kusiya
ningoti adasiya kumene and mukumbukira kuti DPP ina it was all over the place phiri adakhala pandu dzulo amanena kuti tidachita kapempha ndipo tathokoza Professor Gertrude Mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene apofomera chifukwa amayi akananena kuti ayi ine amunanga wayi so kumbogwirizana nani kuti adayo ankakanira proceed ya ankakana ndithu andi nthawi manager ine ndimakumbukira anthu akumakamba kuti even at DPP amene ankana ifeyo basi ndi apa ndi sizikuoneka sosogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma ndati ayimaso kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka it gained ground and mungati mukumbukira inalipo nthawi yoti even IPM ene yakewo sankafotokoza bwino he was not coming out clear kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima and tinaona momentum and DPP je kubwera limodzi kuimanga lithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so to give credit kwa Mutharika sikulakwisa Yeah, I think you could timalizise boboti tinkhani zingapo zoti tinene. For me, this was a competition between Chakwera and IPM. Zibani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of MPs that we're getting. So you would see kuti malo amene even MCP mawina phungu ni ma vote ochuluka ikafika pa president anthu amapereka mavoti anthu pomwewa amene asankha phungu wa MCP ikafika pa mavoti kukapa mati iya apapai amapereka mavoti kwa IPM. Okay, so you do see, look at the pattern. I mean, in there I was paying attention to what was happening. I was like, how can this be? These people are saying we are okay to have a member of parliament for MCP, to have a member of parliament for UDF, to have a member of parliament for whatever, but when it comes to the president, we want APM. So it was for me more or less like Chakwera and the IPM and not MCP and DPP. Okay. That's why you see they maintain the minimum positions out kumene ama yeah. Koma pa president baja nkulukuta moyo ndi amachaya kugwetsa. Why? It's because people probably had the problem with many people. When they looked around, they were like, maybe let's go back to this guy because panali zinthu zimene anthu amaona zimene IPM anachita, which I believe Chakwera didn't do better. Because if he had done better, Malawians would have said, no, let's maintain him. Now, you can decide to look at this at your own way, Komano, at the end of the day. Numbers. Numbers ambira kanena kuti ndi uyuyu. It means kuti niyo sada kukondeni pasi fukwa simene amayembekezera simunachite deliver. So, denial is part of the agent, but if I were them, I would say, why is it that people opted to bring back APM and not continue with NMC? Nkhani zathu za lero amfumu nkhani yoyamba ndiya kusankhidwa kwa George Patrick kuchoka pa unduna wawo Minister of Trade, Industrialization, kuchoka pamene kuja ndikukhala wamkulu wa banki yaikulu ya Central Bank imene Reserve Bank of Malawi. Ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneko ndikuti amafuta mwale ndikuti acho saiti amanala governor chabwino umina kumeneko tamvesesa kumananga position yawe imina yawo minister ndikuti is he still minister ndi anthu ena kufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze kuno bwino kapena chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa machanges wakuoneka kuti achitikapo angapo yeah within the first 3 months of 4 akuna machanges amene what do they mean to us kuti tikhale ndi chikhulupiriro chotani pamene leadership ya Mutharika ikupanga machanges amenewa komanso pali nkhani ina imene tukamba za allegations of abuse of funds at the Greenbelt Authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera zake zochita mpaka zopereka mantha zopasa mantha manambala andalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu Greenbelt Authority ulamuliro umene wachokawo wa MCB. Okay. Ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo nkumanena kuti oko Amalawi tiphunzire zotani if we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolako ayi koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndrama za boma misonkho ya Malawi nkhani umene uthe chifukwa kuti ngati zili zone akuti waposa kashikiritu
ndalama zimene akuti ndalama zake zaposa kachike ndalama zambiri maona ma payment amene wa mfumu is just a tip of the iceberg that we're looking at. Is very scary. Ndizoopsa kumaona zoopsa chikuzo malipirana ndalama zimene zizipo panda dongosolo bwino zona so no I think timalizira yomaliza ndiya first vice president. First vice president mukumbukira kuti apart from udindo wawo anapasa so ntchito zingapo panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi zimachitika mwazizizi kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachosedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tikepo mulomo kunjako amalawi akuti chani kodi tiziwerenge motani zimene zikuchitika nkhani yotero tiyambe ndinu angoni wawo uyu wachoka straight kuchileka udali wawa wale udali wa ukali tiyambe ndinu angoni wawo apenda vipi sabala mukazindikira kuti ndazi nawala kuitsa akala kumajira da andeleso ndo wazindikira kuti ndasojera ingo ichaya basi kuti aba ndipinda bati ndikaichola bati wewe unechoka ndachoka esa amkwenda viwi afumu aujeni George Patrick adasankhidwa ngati nduna yoona za malonda za tourism komanso industrialization janjani so amenewa ndikukumbukira amene amawasankha president Mutharika adafotokozapo kuti mkulu ameneyi ndakumana naye ku America nkapanga presentation yache ku England sorry I beg your pardon yes ku England nkapanga presentation yake I was like kuti tinda Malawi odziwa choncho because anthu ankadawa kuti apatichi atulukirapo so ankaena afotokoze kumene adakapeza now anthu timaziwa apatichi ngati munthu wa banki iwo agwira ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali anali mkulu wa banki imene zaka zambiri ndi atapumula kumeneko ndimene adazapita no kujeni ku press corporation meko sadachoke ko bwino however sadachoke bwino sadachoke bwino kulizosumilana kuti nkhani zikuza iwo wae baje iwo undanza wena awiri ankada ndaula sada chose bwino now chimene anthu akukambirana kwambiri ndichokuti anthu I think sakudabwa kuti George Patrick asankhidwa bwanji kukhala a reserve bank governor anthu sakufanga weko koma anthu akunena kuti kodi ndiye kuti iwo apitira kukhaso nduna na ndiyankhe pawiri pokuti anthu fe titakufusa yes it's allowed it's like mwina munthu inu ndine bebani tafumeti anthu okwatirafe inu ndife example ufuna upereka ine anthu okwatirafe nde awaisakutse zipangani ndi azimayi kunyumba esona ndeti tulukire izinza anthu ababanja ndichokapo newatulukira ndi wina ne madam akudaba kuti when did we divorce esona kuti dasiyana ni mkhanga ni mabulisa wanyuwani ile ndili pati so zitakuveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena kuti mmene zatenemu ndiye kuti George Patrick asiya kukhala nduna you know anthu ena afe musamango chita assume kuti timva so sometimes it's good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhula ameneyo otherwise under no circumstances considering kuti even a president ndi lawyer wa constitution anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma sungakhale iwe nduna iwenso kukhale reserve bank governor so sometimes munthu you think kuti it's obvious kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor automatically he ceases to be the minister so we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi minister mpaka yes anthu alembapo kuti this is akuti chani kusankhidwa kuti ndiye kuti munthu akhala ndi maofisi awiri so yakhala kuyankhulidwa kwambiri kunjako inu mukuyimvetsa bwanji ine kumvetsa kwanga ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminister wathera pomwepo manena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo
amvesese bwino Okay, okay. kuti muite kwafotokoza kuti mmene zatenemu Zona, ndekuti asiya kukhala nduna mwina president achita promote poti adali nda deputy aujeni kapena asankha nduna ina Okay. whatever, but that's why ndinabweresano kuti president yokhala kuti ndi woziwa za malamulo a constitution akuziwa what the constitution says That's about right. holding two public offices. That's right, yeah. I don't think we can sit here and say kuti ndekuti inu munaonapo reserve bank governor ukhapo ndunaso kwena Aye. kwachi. So that's why I'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunsepo kuti anthu akwena kufunsa, but sometimes zina zimakhaza obvious. Yes, that's what my input. Yeah, ine kuyankhula kwanga koyamba ukhala kunena kuti nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba tili ndi Minister of Information, ntchito yawo ndiyotipasa information. Okay. Komanso ku State House kuchi a president aliso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa Malawi. Ne ndingopempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa Malawi the necessary information. Basi chifukwa kungoyankhula, I mean, what would be the problem? Yes, ena tonena kuti it's automatic kuti ngati wapita uku ukutundu wachoka. Yeah? Komanso at the same time wina atakufunsanso kunena kuti what would you lose? Mutanena kuti George Patrick is no longer has moved from Minister of Trade, Industrialization, Business, Tourism ndukakhala sopano Reserve Bank Governor. Yeah? Uku president in this due course ayikapo minister, asankha minister ku minister menachoka. What's wrong with that? So kupempha kwange kuboma konena kuti tamachitani communicate kuti pasamakhale zoyankhula Amlingwisa. Yeah, machi yankhula that is the way. Ndigwire. What ambiguity? Nkhani yachiwiri inonena kuti Reserve Bank of Malawi ndi banki yofunikira kwambiri pa nkhani yakayendesedwe kachuma mdziko. It's the bank that is controlling the economy. Now mukaona appointment imene yachitikayo, you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi. Now I believe kunena kuti ndekuti amene wa Patrick, he has won the heart of the president kwaika kumeneko. Koma chimene chikumasipasa nkhawa nchonena kuti in the last 3 months pakhala pali makusintha kwambiri ama movements nikoti angapo ndithu amene achitika. Yeah? We have seen several movements going on in this government. Kodi nkhani ndonena kuti kodi what should we make out of it? Is it kuti a president akumawerenga anthu and maripoti aja kubwera every month and pampa kumatha kuona kuti iya uyu I think ali better placed kukhala uyu and sakupepesa safuna kumvera zina zoti munthu asokoneze angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza to achieve his vision. Kapena mwina anthu ile kwanthu ena amene akuapanga disappoint kuti uyu ndimaona ngati apapanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere uku kumveka zotere nde uyu achoke uyu apite apo. So whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene kuchitika over the last 3 months or so. Kuonjezera pa zimene tayankhula kalezi kwa ineyo I look at a Patrick ngati munthu amene bank amayiziwa. Ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa National Bank, and National Bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuyima pa chilungu kuna kuti tapanga zazikulu. Adamanga I think chinyumba chija chofesi cha kublanda kuti iwo ali mkulu wa kumene kuku atakuonesa zimene apanga. So kupita kwa a Patrick ku Reserve Bank of Malawi I think ability yangana ndi chidwi kuti Reserve Bank ikhala yotani. Chimene chimavuta ku Reserve Bank banda ndiyo kuti andale amalowererako. And kuveka maripoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri. Amafuta mwale. Yes. Amafuta mwale. Amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale. Lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma. Lomwelira lwake. So pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene zamuthalika na look I will speculate. Please. Can I? Yeah, go ahead. Considering kuti amafuta mwala adachoka ndi boma la mbali yawo. Umaziwape ukapita uku anthu umakhabe ni mantha kuti awawa kundiona kuti ndachoka uku kumene machitira zathuzi. The pressure imene amalandirayo, it was difficult for him to fight, to say no musandipase my instructions. Angasema maopa kancheni
kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala ndikupanga zimene akundiuzazo mtausunga kanjere. Like I said, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma I can't not say beyond that. Okay. Now, Mutharika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona ndikeko munthu wokuti mwina mwake anthu asangamo mupyezi samuza zina zache ayi. So in one way of closing that, I believe mmene akupita apati chimo akuyena kuti adziwe, because nduna zambiri zikhoza kundivomereza papa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti atatitengere ndiko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti mukubwesa kwa ine nduna chifukwa chanu kuti azanu ndumapasa zikutheka. So apart the being a minister, when also when an African now that is going there, fully aware with that pressure from politicians, you need to go there and defend that and make sure if this economy has to move, but when I come to that payment, I will not pay. Why are you putting pressure on me to make that payment? So for me, this is one of the reasons why he is going there, he needs to understand the interference in Makalapo. Yes, sir. Ndeuda mafuta mwale ntchito yatha. Obvious. Kabena obvious. Yes. So ngakhala mazi bank governor awiri. Okay. Nkuthenga kuti amuna abasayina. Odada ni bank momo kopena akhozo ukafika pamwamba sungatere. Okay, what has been the practice? Magavana amene akhala mbuyo. Akasanka governor wina iwo matuka banja mwina makupasa ntchito ina kwina. Okay, umatuka banja. Ndona mafuta mwale atuka banja. Nanga si pena bajandi bali amathanga. Okay, chabu ngate munthu ungafike pamwamba kumakubweza singateke. So mmene timanenera zokuti kodi ananenaso angoni wakuyambira kuti ndiye kuti amafuta mwayi pa apapa amafuta mwayi sa governor so Reserve Bank of Malawi. Okay, atuluka kuti Reserve Bank. Ngati apezere chochita tiva limodzi kuti so pano mwina boma lola apezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumene koko. Sometimes amangokhala pay imakhala kuti mwina basi kaoneni zina. Okay. Yeah, komano chomwe what we know this far. What we know this far is that the asadabwera amafuta mwali kudala So what we know this far ndio kuti George Patrick akupita kwa Reserve Bank governor, and I can also say kuti asiya ukhala nduna ya trade. Zezo zonde is obvious. So it's obvious because there is no way he can be combining two public offices. Sizingateke, we've never seen it before. How can you be governor and minister? Yes, and we've been so minister wake so zosiyana nato. So sizingateke kuti munthu ukhale governor ukhale so minister. Imene yoyo ndeti ngodikirano kuti kodi ankulukuta moya kuphika yotani pamene papa. Okay. Kuti asankha ndani. Okay. Yeah, so timakamba boso za kuti apati chiwo adziwe pressure imene momo. Tinkayenena mlast program kuti amathanga kuti amazuwa za forex. China chimene atapite kumene koko ndi makadada akavutabe. Twe uchati mani akuvutabe twa akuvutabe. Can we please find solutions to this problem? Kuti tikamafuna kupita ukacheza kwa neighbor kampa Mozambique pa tisamachite kukachira kuchonderera. Kagwira mwendo wa bank manager please chonde ndikaireni kukawanisa 1000. Kapa kauje ka dollar kameko. So can we fix to make sure you sada kuza ndikuta kuikira ni mwakuti ukafika umene kuja kudiliye nali bwino ife bambo tachoka ku bank basi tili bwino kafika umene kuja bambo swata adateka oya ndaje tsiku moto katikena kuimba kuti asada kupasa nimelo pasani ija moti macho kuthandiza ndini mweze tinalo kusala akuti patsira program imadzowa ndi mukuonera program ya the hot current ndine mdzukulu wana njaiko awanda nkhwenda viwi awandi ngoni wawo strength imene angakhale nayo our Patrick yes over mwale. Yes. Amafuta mwale. Yes. Ndi otani. Kwa ine mundirole ndinene maganizo wanga. Yeah. Choyamba kuti DPP amene ankasankha cabinet amati akasankha munthu mati aye awu tumudziwa. Koma anali panthu ena amene atasankhidwa including a Patrick. Anthu anati kodi amene anali wa DPP mukumbukira. Tikati amene anali wa DPP mwina anali mwakabisira. Koma a president atafotokoza mungananena iwo aujana ankwenda vivi amoneka kuti he's a professional
amene anamutenga from the industry kuti iwe waonesa kuti ndiwe dolo field tabwera uzathandize dziko lako. Now strength imene angakhale nayo ndionena kuti unlike anthu ena amene ali mwina directly kuti anali mchipani actively involved, iwowa si munthu onena kuti ungamachita kunena kuti ni munthu oti amapita ukapanga ma campaign meetings kuti uzikhala anthu aku constituency kuzaza kunyumba kuti ya Lero mote pressure yake makhala yosiyana because people treat you as a professional. Komanso chinthu china nchonena kuti chifoti ali ndi proven track record, munthu kuti wakhala kuti unapangapo kena kake umakhala ndi timphamvu tena kuti wauza anthu izi timatere amanena ati uyakuza zimene akuchita fa chaku kwakuti adapangapo. And on top of that iwowa he has been in this field in a very senior position for quite a bit of time, and amene kwadziwa amadziwa kuti munthu onena kuti financially munthu he has gathered his own wealth over the years. Alintawo ndithu posafuna mwina kuyankhula zambiri alintawo. Now sitikunena kuti amafuta mwale ngwatani. Yes, so kind pomatives tinataki even milandu imene amatchula yonena kuti inali kukoti milandu yake yonena kuti tikakhala kuti athana nazo nkhani zimene amaoneka ndrama zimene amakambidwa kuti athakuwa pasazo utakuyendesa olo ministry utakuyendesa ndalama zakhani khali ndrama sabiri so ndimakufuna kumaliza kunena kuti zonsezo nthawi zina zimathandizira chifukwa it means kuti you can just be pushed around. One, you have a point to prove chifukwa uli ndi dzina limenofuna kuliteteza. Number two, sindiwe munthu onena kuti uli mkatikati mwenimweni mwa chipani ku National Governing Council kuti munthu angamayi mafoni 24 hours a chipani. Number three, uli mtako tonena kuti ena achasamba pena pakisanga ngokutamiza ndi 100 million iyayi umakati nsaunonge dzina facha ndama ngati zimene. So zonsezo komanso nkhani ndionena kuti panopo we are in a desperate situation. Ngati president angaime pachulu ndikunena kuti awanna kumana nawo kunja ndipo zimene amayankhula zimaoneka kuti nzanzeru, and I'm sure ali ndi pressure to prove a point kuti ndisakhumudwisa Mutharika. Munanena kuti nthawi zina ena andale amafuna kumgwedeza governor wa Reserve Bank. Achitena utani atapezeka achiti bwanja apatiji. Unfortunately ndikuyamba ndi unfortunately zimene zimachitika anthu amene anasankhidwa under a certain government. Government imeja ikachoka amakhala ni mantha kuti basi athu imapo ndakakhala kuti achita kale over mu boma lina lija then ndikukhala kuti anthu samaziwa kuti uyu ngati mena analira amafuta kuti adabera ndi MCP DBB yabwera pa 6 ndiye kuti 4 months imene unali khuma nditi anati omwe kwa upyeza ndito nti anati nangasama ngona ngati uyu mwina ndamene antuma adati mwina janjanja so ndi anati omwe timakupyeza iwe tabaka zakuti kapena ndikakana ndichosa chito pamene awa achita kusankhidwa boma lomweri nga brand new nganunkhinunki azauza nzawo kuti ayi msatero uye bwana uja kuti usati satero so akuziwa imene akupitira kumene koko. So sometimes zimakhala ngati nkachipongobe kwacho saina aja kuma normally maybe ma positions ngati amene ajawa ndi ovuta those are political positions. Usuweso makhala wandale kumano position iyo ndi andala unfortunately. So amaikapo munthu amene akuganiza so awawa tiana timene mna timata kuma upyeza mafuta. I'm not saying kuti zimachitika choncho and I respect mafuta mwa isukuti ndikwanira kuti ndi push over. I want him to understand that with due respect. The bank governor for me one bright guy. Mina kankhula even tili ku ujeni ku park meeting I was like wow, he said ndufuna tabanga zakuti koma malamulo sakundilola. So he was saying the right things. But what I'm saying the difference with him and Auje Abadiji actually ndi nuna zoyamba kusankhidwa. You understand? So he's going there kuti awawa akapita kwa auza zakasita aya ntawayimbira ndafusa abwana nthawi ikuthamanga kwambiri ku Green Belt Authority amatera Green Belt GPS akuti ndalama mpweche ine ntaimva nkhani ndipanena kuti ife ndi dziko losaukadi kuti people can sit down kuti tigawane ndalama 59 billion 59 billion allegedly kandisira tawene ngani ndalama jeni mapembetse muli nawo kuti mwana ngaimbetse zimene osachula maina ndalama zimene anthu zikumveka zina mwa ndalama zimene anthu amagawana osati kugawana mwina tinene kuti ndalama zimene anthu akuzifufuza kuti kodi izi zimayenda bwanji
pali ndalama ngati mwina apa tikuona 700 million yokuti kodi imeyi ayenda bwanji GPA. Yes, ka 10 million akande mwina kamwana kwambiri nkamereka. 400 million, 600 million, 840 million, 55 million, 1 billion 177 million 730 490, 51 million, 151 million, 17 million 400, 34 million 400. Abaso pale kafiri kandoti kauje nikapete kashi. Okay. 3 million. 6 point yakuti 3.2 nde kumakhala ma account number kukhala ntchito imene akuti idagwiridwayo akuti pena ati supervision work 1 billion No. kuti wapanga supervise chani to warrant 1 billion chakuti. So chief mphekesera zimene zikuchokera ku Green Belt Authority ndizokhumudwitsa kwambiri kuti tikhoza kumakhala ndi nthambi ya boma anthu ndikumapanga zimene zizi mantha nkumanena kuti kwina nkuti zimene sitikudziwa kuzokhala sikukhapo sungakhale kukhapo akishale kumene kuti ukusuzumire kwambiri kumaoneka ngati kulibe kanthu kopa kwa umphawi nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalamazo kumene timakutama kukumaoneka ngati kwa umphawi kuchipeko angwa umphawi sungaganizire kuti kuzomakhala ndithu maphava amene wa kuganiza kuti anyamata amachita maphava amene wananga kwenikweniko kumene kumakhala ndalama zikuluzikulu kukifa nthambi za boma zilipo zimene zimatamika. Okay, tinguti for argument's sake kumakra bwana kumakhala ndalama zambiri. Okay, kumene kujaku ndithu ndi mgodi wa boma umene kujaku kumene ndalama zimene zijaza makampani amene amapanga za lamyazi akamapereka ndithu mabilu awo kumapita ndalama zikuluzikulu kumene kujaku. Yes, so umaona kuti ngati ka GPA kama sewelesa zimene zizi kodi kwinako kukoza kusema I'm not saying kuti kumachitika mango ndipasa chisanzo kuti ndikoza kukumbukira kuti so kwina mala chabwino ndamene amatolera misonkho ziko muno kumakhala ndalama za mphamvu pene koko kodi misonkho yathu idali safe. Now the question is kodi tingaphunzirepo chani kwina kwa ndalama zambiri kakaya central bank malo amodzi kumbukiraso nthawi imene jayatu kachigeti so asamadaba kuti macheka wa reserve bank who was authorizing these payments because the payment ikalembedwa athena amanka mafoni hello kodi imene tilipire amene amavomera kuti lipirayo ndi ndani. You see, so misonkho yathu ichi tikasankha boma lilipoli timalikhulupirira kuti katitetezere misonkho titumikire. To imagine kuti kukoza kukhala nthambi ya boma anthu ndikumapanga zinthu ngati zimene zizi apamene tikunena kuganizira zikasatsimikizidwa kuti zimachitika tikhala ndi mantha. Because what we know is kuti CEO kumeneku adammanga wamkulu wa zamalonda adammanga woyang'anira ndalamayo adammanga yes kuti afufuze. So that is what is happening now. umati nkhaniyo ukayimva imene akukambira abungwe lofufuza nkhani za ziphuphu anti-corruption bureau wonesa kuti zimene zitukhala ngati zinachitika chaka chomwe chapitachi 2025. Okay, ndipo miyezi yake imene akuyikamba tuthamangira kusankho tuthamangira kusankho amene in fact mulimawo ndibwera kwa imposechera mu miyezi yochepa anthu khala ngati kuti basi kungosesa. mukumbukira tinkanena pano kunena kuti miyezi iyi imakhala yoyipa ku dziko yopsa titero chifukwa chonena kuti ali panthu ena amene amakhala kuona kuti mwina sititha kuchita maintain government so tikamachoka tikhale titili pabwino tiwomoleretu ndiye amaomola athu ndiye amatenga zinthu ndiye kuomola kwake kwina kutakhala kumeneko ndithu. So munafunsa kuti tiphunzirepo chani izi zinzomvetsa chisoni palibe zonyengererana ndipo ngati alipo wina amene awanda abale anu mungamasekerere izi ndino anthu oyipa takonde chifukwa ti anthu onda abale athu koma nkhani yolakwika ndi nkhani yolakwika. It doesn't matter wapangayo ndi wachibale ndi wachipani chathu ndi wakumudzi kwathu ndi wamtundu wathu cholakika ncholakika. Kodi sizimakuwawani kukhala osauka dziko ngati Malawi kuti zakhala osauka mpaka liti wina amanena ndithu kunena kuti Malawi mbale wanga wina makhala kunja anabwera for Christmas amanena kuti koma mwene ukamayenda mtown ukamaona zimagalimoto ndiye ndikamamva nkhani memba dandaulira glass shoe amene akuti ine ndi madabu kuti magalimoto ati namenda kumana nawo mtown ndizonena kuti ndi dziko lotera mukuvutika chifukwa ivi ni mafuta always magalimoto zimene sipanotu
olo maintenance azimakhala mmene si pano ayi. So mmene timakhalira moyo wathu ngati dziko ndi mmene timalilira za umphewu wathu sizimagwirizana. Ndipo mukaona zimene zimachitika ukuku, if it's proven to be true, sizimakhala zinthu za munthu mmodzi. Imakhala coordinate ndi katero enieni. Imakhala ngati timu kwaya ndithu yagwirizana kuti wotenga besi ife tika oloto ine ndikuzatulusa uku utena ndikuti nyimbo yatheka. Koma ndikhala ma meeting kwambiri ndalama zisituluka bwanji. Mfumu this ndalama tuzokuti amasunga kale. Sunga tuluse munthu mmodzi. Sunga tuluse. Mfumu 1 billion 177 million supervision work. Umapanga supervise chani mabomba nuclear chani, how can they pay you that for a supervision work? So imakhala cheni ndithu komanso andalewo amakhala so kuti ndamene amodzinso amene amapanga insight mchitidwe umenewo. We may not be surprised kuti ndalama izi dakafikanso mtu kwa mpandale. Inu pekesera tukuzidziwa kale kungoti zina zimene sitingakambe pano. Koma kawiri imakhala kunena kuti andalewo akalowa mboma amayika anthu amene akudziwa zonena kuti azichita zofuna zawo. Zimavuta pamenepo. So anthu achamati poti pofuna kusunga ujeri nchere ndipange zimene akundiuza. Koma mayiwala kunena kuti ikafika nthawi yoyankha mafunso amasankha ndawo wandale alipo. Alibe. Because even signature ya bank yobali wandale ngati amakatenga ndalama ndomwe wanu. They want to makagawo. Inu munanena kuti zimachitika towards masankho. Tiphunzirepo chani pamenepo. Choyambirira ndinene kuti chimene chimamvesa chisoni pakuthapa zonse pokuti anthu amazakhala ngati kuti basi yangozimirira. Sungatenge ndalama za Malawi zonsezi iwe ndikungopezeka kuti basi ukuyenda mtaunimo basi big wotenga misonkho ya Malawi. Chimenecho nchokhumudwisa. Tikakhala kuti tifufuza nkhani ngati zimezi zipempho tizifufuza bwinobwino ndikafika nazo kumapeto. Anthu amene atenga ndalama zimezi tigulise kanda katundu wawo titani tibweze ndalamazi kuti ena azitengerapo phunziro. Chifukwa iyi ikangozizira chonja bwana amene alipo wa chief atawupenya times 2. Farmers wati zimatheka wamangokhanga takumanga kugwira kenaka umangotanu matani basi ngani matapiri mukadya ndalama. Koma tikuyenera kuti tikapeza zimezi zizifufuza ndi mphamvu zathu zonse ndi chidwi chathu chonse kuti tiziyagwira anthu amene wawa ndi kuchita recover ndalama zimezi because sizawo. Now izi zomwe amene akuti kapita kuchisankhozi timayenera kukhala ngati dziko tikhale pano tiziwe kuti kodi tizipanga bwanji tikamalowera kumene because muone kuti even patakhala kuti boma lijano likusintha padala nkhulidwa ma statement anthu mana kuti katundu akonongeka katundu wa boma akonongeka. And ine ndikumbukira ndafusa ndithu president athawi asadalumbire kuti kodi nde mupange bwanji and issued a warning kuti musatero lamulo likugwirani. So timayenera kukhala ndi malamulo kuti aziteteza ndalamazi kuti kodi who authorizes my payments ngati amene wa towards the end amati akupanga chani. Anthu sizimaoneka ndithu ma system athu kuti these are people amene akuchita money laundering akuthawisa ndalama kuzembesa ndalama chifukwa afuna zipange. So timayenera kuti padakali pano pati khali kuti tikhale basi kodi period iyi just before, during and after elections tizichita manage bwanji chifukwa choti timakhala busy ndi masankho anyamata makhala busy ndi mapesulo makaculator amene kusintha nangasi anthu chinthu tikuyangana ndio kukhanga litaikako nkhungu ndi abwana polisi zingatheke ISCB kuyenda ma parasiteto makampani aboma kodi mavoti ndaponya pa 16. Yes. 2 months before pa 16. Yes. Tatiuzani ndalama zidayenda bwanji nkulako kutero mmakumbukira kuti nthawi ya chisankho. In fact soon after chisankho mukumbukira kuti DPP omwewa na Malombozi one of them akumakamba zona kuti tamva kwa MRA kuti anthu ena mupanga transfer mandala ena mupanga ma payments samalani mukumbukira. So nthawi imene iyi ya transition ikuoneka kunena kuti tilibe proper systems zofuna kuteteza ma interest a Malawi. Chifukwa ife tinandira mafoni itu ukulakwona ndalama akwana nda anachula makampani singachulepa tikumayimisa ma payments. Any payment above chako will not be authorized during this period mpaka nena akatazabwera kuti because pakwena zikhawina wagamina zapangano kuonesesa bwino osati zimene zimachitika nthawi imene chayi tidamve ife mafoni ine ndikuyimbira kuno anthu ata mabwana akawana ndalama zona mpaka naida maparasiteto ambiri akanachitika zimene unafika pale kuti mpaka na zimene sauchenana panga comment IPM press conference. So ndi nthawi yoyenera amene tikunenamo kuti pamayenera kunena kuti ikafika period ma payment ena ake tiziyimitsa
panayenera kukhala wina abwerere mbuyo September 2 months before September. So that's July. Yes. Olotingwambira mwina June. Yes, June, July, August, September. My payments. Ataitana my financial controller. Actually my transactions ambili amenala hapa. Ati ndochokera March kufika July. Olo miezi imene yoyo. Yes. Nanga santha amanena kuti sitikudziwa kuti munatika dutsa. Yeah. Nditu. Ngepa pyatomolo. Yes. Kuti khani umaliza njankhani yani. Khani umaliza ndio kuti mu office mwa first vice president munachosedwa majani. Maudindo awiri. Department of Disaster Management idali mu office menemu adaicho samo. Komanso public sector reforms idali so mu office menemu adaicho samo. Ndi anthu mafusa kuti zutanthauzachi. Nde mwina meanayambira angoni wawo amati adalankhula mwina timve kuti ena akadati chake. Kuti amwana adalankhula? Anayankhula nda vice president yo? Okay. Vice president yo anayankhula kumwambo olonga ufumu. Fukamena malongeda ufumu ndi cousin ndi msiweni wao. Okay. Yeah. Ndi anachita upaka clarify and I know that was also being politically wise. Fuka ena bwesa kuti awukatandi kumeneko. And amaforo kozauti ndani msiweni wanga. Kunkhani imene iyi nkuyankhula kwawo amanena kuti sanolodabwa chifukwa izi ndi mphamvu zimene zimakhala ndi a president atha kuzipereka komanso atha kutani atha kuzilanda atha kuzichosa kuyankhula kwake kwachikulu sangayankhule beyond that. I don't think you can speak beyond that. Koma inu ndine pano on behalf of Malawi tinene pano kunena kuti zimene zachitikazi zaapasa anthu ambiri maganizo komanso mafunso kuti chikuchitika nchiyani. Alipo ena amene amanena kuti nthawi ya bunge la document anayichosa fa iwo she was away kumbukirana nali kumangalande and zimamvekanso kuti khangati akuyang'anira kunyumbaku kuli matenda ndi zinazotero some family matters that she is attending to. So poti nkhani za emergency izimakhala za emergency izi zangozi nthawi imene mukumbukira madzi akuvuta ma bridges zinazoterozo were you going to wait munthu kuti achokera ku Mangalande kapena tingozika mu office ya president ncholinga kuti zina zithamange fa even kufotokozera kwake mu press release zimene government inapanga inanena zimenezo kunena kuti amafuna kuti zina ndi zina zilemerereko fa zichokera mu office ya president. Nde kale mkena kankumazaona kuti udindo uso khangati wachosedwaso mu office mwawo ndi anthu kumanda so no, Amaya, I thought she's back to Malawi and she's available. Chikuchitika nchani. So all I can say is kunena kuti Mutharika, he knows what he is doing. That's number one. He knows what he is doing. And ngata Malawi otinachita in trust kuti aendese dzikoli, the trust that people have given you is still there. And people are believing kuti ma decision anu mupanga ma decision oyenera, olondola, komanso in the best interest of Malawians. Chachiwiri tinene kumbuyo konseku takhala tumakamba nkhani ya ubale wa president ndi vice wake kuti nthawi zambiri umakhala ngati ubale umene sumakhala bwino. Zimene zikuchitikazi tipemphe achipani cha TPP komanso aboma kuti azipange manage bwino kuti kusogoloko samaoneka ngati kuti mwina ndi ubale kuti umene suli bwino chifukwa alipo ena amene ambaka kuona kale kuti kuti chikuchitika nchani anthu watukhala ngati mwina pakhala mavuto. So far we can only speculate, but all I can wish for this government and for the betterment of Malawi ndionena kuti ubale umene timaukhulupirira kuti ulipo upitirize kukhalapo nthawi zonse pakati pa awiriwa chifukwa akayamba kukhala ngati kuti awukokana zimachita affect zinthu zambiri. Ankwenda vika abana munthu bwana ako akakugayirako mphamvu zawo khazikhazi nkuzichosa ande kuti chule wadabwa madzi. Say that again. Ngati bwana ako akugayira mphamvu zawo kuti nakasima offices awa ndi amagawirako dedicated. Yes, kuti endesaniko nizi kenaka ano bwana aja nkuzitenga zinthu zimene zijazi kuti zibwerere mu office mwawo nde kuti chule wadabwa. So ife sitingakakamiza Mutharika kuti atiuze kuti nchifukwa chani koma ine ndikukumbukira bwino lomwe kuti zimene zimene takhati kumalirira kuti pakakhala kuti pali china chake chati B nsogolera zibwera nsanga ndikuchosapo zimene akukhulupirira kuti zikozolakwika kuti aziziyendesa bwino. Okay. Chifukwa kupanda kutero kuti tizioneka kuti yayi khangati yanyanyala enawo nde Amalawi no mambala ndi Amalawi. So I am not for a fact
kuti ngati andigawira kumphamvu bwana ajazilanda abwana olochafuna tipelele mwa mtundu wake imene isikuoneka bwinoyi. Okay. Ayi isikuoneka bwino ndoti bwana ajafuna kuti izi mpanga I think zidachuluka ndizipange ndekha. Okay. You understand? So chief, mami isikuoneka bwinoyi. Mami answer isikuoneka bwinoyi. Isikuoneka bwino big akulanda ni mphamvu zimana kupasani ziwiri. Mwasala ndi mwasala yokwandalo. So Asandu vice president. So this Abwana is saying something. Sort out your office so that the big girl yakuza kugawira iso zina. Koma izizi zabwerera kuti nakupasani phiri mukaza kuti futo lili. Ndikukhulupirira choncho. Okay. Kwaje hana adauza kuti aziyendesa za majani mambumbera idakali konko. Ajihana akakhala kuti alandaso tizadabwaso kuti ajihana kulandani ya mumbera icha chifukwa mkulu kuti moyo poyamba bajanthu ankamublema kuti kodi uyu bwanji yamakanga. So he wants to show us with my guy, I can see you, I see what is happening. So Chief, for me, you can spin it the way you want. This doesn't look good. This does not look good. For me, on who? On the vice president. Okay. The powers that they were delegated to me, they have been removed so quickly. 3 months into the job, Abwana, the powers have been withdrawn. Doesn't look good. I don't know what is happening, but it doesn't look good. And the president is taking them back in his office because he knows this we cannot experiment. Winakasa sewerese utodi mabwana ndikumene kuti mapaka tikusonkeza chimanga choti apasa anthu amina kuvutika. Public sector reform abwana, if this student service cannot be reformed, we will continue to see the same problems. We really need to reform the public abwana and make sure that this is our green belt. So I'm not saying that he's moving because of this, but I'm just saying that's the importance of the sector. My reforms they will define how this government is going to perform. Awananena kuti ankulukuta moyo APM akuchiwa chimene akupanga ti akhulupirire munatewe. Yes, I agree with him. You agree with him? Abana, this is ineyo. I was privileged nthawi ina yake kuti ndacheza nawo IBM. Yes, then kana kuti bwana yatipini jasida uleke bwinoyi, and he said if I come back zopusa sizaonekaso. So for me, I don't know what he's fixing. Yeah. But abwana suma konza chimene sichinaonongeke china chake chinaonongeka paziwilisi. Okay. So for kuti angasaza sokoneze kuti podi adagawira ko mphafu azitenga mphafu zawo zoti azigwise bwino ntchito. I know people differ with me. We are all entitled, and this is my opinion. This is just my opinion. If I was the vice president, I'll be worried. 2 functions have been removed from my office so quickly. What is it that I didn't do right that made the big man uncomfortable? Let me have back my power so that I can manage them going forward. That's me. Mawano malisa matsulo ano ukani mawanga omalisa ndonena kuti Mutharika sana bwere mocheza. Free advice kwa inu amene munkasangalala kumauza sibale anu kuti andisankha, it has pleased his excellency kuti andisankhe udindo hotel anutenga usiku kupita kwa office jabe ya vice president kwa imene tunavotera limodzi ndi Mutharika kwa ndukamba kwa wina aliyense. I've never seen President Malawi akulowa mboma ndikupanga so many changes within such a short period of time. That statement. Yes. Amene umene ndiutenga. Si Mutharika wadzana utenga. Ndiutenga. Uyu ndiwina uyu. Ndiutenga. Ndipo zikazale pereka, he will not have these people to blame because if it's tukuti panga limene mungapangire. If chimene ufuna game iteke. Kayati sintha every week. Kamuzi sintha every week. Sinthani. If tufuna results. Ziko litani? Lienda. Tidwe? Bwana ineyo ndi mbali ya IBM. Mbali ili chaya. Hawi chaya. Chizungu chanja. Ndale zosangala sana kuno kumalawi. Ndizimene sosema timwezeresa. Ngati mukuona tipena pake you're not happy. Make a decision. Go ahead. Zikazakanika muzayankhe ndinu wa president. Yes. Koma otherwise all we can say kwa vice president, ngati pali ma issues pakati pa ubale wanu konza. Ino amemu gratitude nda IBM sabugama sweet. If I were you, I would know that this is a guy amesabugama sweet. If I have to work with him, let me understand zimina kufuna and let me deliver. Olo wafunsa kuti kodi mufuna ndipange bwa. Yeah, for avoidance of doubt. Pike
Mwati bwanji ndani. Ndufuna nditere kuti Otherwise ukumvekerani bwino. Chaya. Kulapi sabati. Yes. Apeni phiri adali apa dzulo. Ndimafuna ndimalize ndi mawu amene. Nthawi yatha. Akuti nthawi ina mdziko muno foni imalira. Munayikumbukira? Ali mafoni 200. 200 and inezo ndikuza kwambiri. Yes. Nthawi zina in this life foni imalira. 200 calls pa tsiku. Ndiye nthawi zina akuti umadzayimitsa umaona ngati kuti mwina network yavuta popanda oyimba tizikhala bwino ndi wanthu zoonadi. nanena pano ine sabata ina kunena kuti iye amene akugulitsa mkaka. Yes. Mwikumbukira nkhani Yes. kwambiri business yake si mkaka. Azisamalira ng'ombe chifukwa ng'ombe ikazafa pamene umazaziwa anthu akakufunsani kuti kodi mmamanga business yanji. Yes. Usatamike kunena kuti ndikugulitsa mkaka. Ndimaweta ng'ombe za mkaka. Yes. Ndimafuna ndimalizire pamene pabwino zamphamvu ogulitsa mkaka. Yes. Asanene asaime pa chiuluwi kunena kuti ine ndikugulitsa mkaka. Ayi ndiweta ng'ombe za mkaka. Chifukwa popanda ng'ombe za bwana mkaka palibe. Simbire pamene wakumva ziwete ndi bwino ng'ombezo kuti zikupaseni mkaka wabwino. Setateke ziwete ndi bwino ng'ombe. Zona Yesu amamaliza ndi maonera kuti wamva. Yesu amanena wakumva ndakutulani. Kumaziweta bwino ng'ombe kuti zikupase mkaka. Zona chifukwa kapanda kuziweta bwino mkaka kuti sutuluka amwene. Otamenyesa mutu pamwala. Hayo yatete. Ndine Brian Banda on this high note tamaliza mwamphamvu kwambiri. Tafika pa mapeto a program yathu ya The Hot Current. Yes. Takhulupirira Mutharika. Ine ndili mbali yawo. Takhulupirira Mutharika. Chaya. Chilipo chimene akufuna kuchikonza dzikoli. Chaya IBM chaya. Kelekesana. Chief. Amapweteka zipwete. Sipeze safuna kupwetekira uje. Zoyanga lazima kupwetekesa. Kufikira sabata ya baba chauka akatisunga ndi komati sunga. Tima imba nyimbo chali chipo. Yes. Atisamala kosa. Kosa tafumu. Ndine Brian Banda awandia angoni wao. Awanda nkwenda viku. Kufikira sabata ya mawa. Tingoti makomanonse and goodbye.